Hi! Today is actually a very special episode because we are celebrating my sister's birthday this weekend, and I figured why not cook her favorite dish, which is my famous spicy sinigang. Famous at least sa family and sa friends ko. So, hayaan nyo na ako. And, tsaka today, wala ako sa kitchen ko. I'm not in our home. Wala ako sa kitchen ko sa bahay. Pero, kaya I figured I'll film this for you guys. I'll share my recipe with you and film this because I want to share na posible. It's possible for you to cook your favorite home-cooked meal away from home. So yeah, let's start. 1 large onion, quartered. 2 cups of okra, or if they're small enough, you don't have to chop them. 1 cup of snake beans. 4 serrano peppers. About 2 handfuls of Chinese broccoli in lieu of kangkong or bok choy. Chopped 1 whole eggplant. About 1.5 cups of chopped radish. 4 quartered Roma tomatoes. 3 tablespoons of fish sauce or patis. Pepper to taste. 2 packets of sampalok sinigang mix. And syempre, yung star ng show, finally, 2 pounds of pork belly. Okay guys, so ngayon alam niyo na ang ingredients ng famous spicy sinigang ko. Diba, ang dali lang, hindi ganun kadami ingredients. So, kayang-kaya niyo gawin to kahit nakabakasyon kayo or nagbabakasyon kayo at wala kayo sa bahay niyo. And with that said, I want to share throughout this video a few tips and tricks that I've learned while cooking and traveling with my friends and family. So, sana may konti kayo matutunan. And, syempre, hindi mawawala ang very loyal companion ko, ang aking wine. So, hopefully, kung uminom kayo, cheers, guys! Guys, this goes without saying, sana naman, no? If you guys are cooking and drinking at the same time, or sinasabay niyo pa, giinom niyo hanggang nagluluto kayo, please be very careful, be very safe, lalo na kapag nag-chop kayo, nag-slice kayo, okay? Drink responsibly even while you're cooking, okay? So, okay, I think we're ready to start. Let's cook! So, guys, sorry, nakalimutan ko i-share kanina sa inyo, pero okay lang naman. Go ahead and pour about 10 cups of water into your pot bago tayo magsimula magluto. And let it boil. Okay, hayaan nyo mag-boil. Pero hanggang hinihintay ko mag-boil yung water, gusto kong simulan yung tips ko sa inyo. And ang first tip ko is make sure you give yourselves enough time or ample time to shop for your ingredients bago kayo syempre bumiyahe para hindi na kayo ma-stress. Okay? Pangalawa, make sure to buy, I'd say, over the amount that you actually need or would need to serve the number of people in your family or friends na isa-serve nyo. Para pagka bumiyahe kayo and for some reason, kulangin kayo bigla, at least may extra kayo. Okay? So right now, I'm gonna go ahead and let my water boil and then we'll go on to the next step and add our tomatoes and onions. Guys, so my water is boiling now. So ngayon, lagay na natin yung kamatis tsaka onions natin. Yung itsura nung akin, nag-boil na siya, tsaka kung clear na yung sinuses nyo, okay na. Okay, doon nyo na idagdag yung tomatoes tsaka onions nyo. So, okay, so I'm gonna carefully add my tomatoes. Dahan-dahan lang yun yung tumalsik sa mukha nyo. Okay, so carefully drop your tomatoes. Kahit isa-isahin nyo, wala naman kayo appointment. Yan, dahan-dahanin nyo lang. Okay, and then let's put in our onions. Dahan-dahan lang din, guys. Kamayin nyo na lang ako. Kung kayo, kamayin nyo na lang para mas safe pa. Okay. So, nilagay ko na pati onions natin. Haluin ko lang ng konti. Okay. Tapos, syempre, importanteng step natin, no?
Inom muna tayo, guys. Pero ako usually pag ganito, lagyan ko na muna ng pepper. Hindi ko alam kung lahat ng nagluluto sinigang naglalagay ng pepper, pero ako lahat ng niluto ko may pepper. So, okay lang. Hayaan nyo na ako, okay? So, lagyan natin ng pepper. Pepper to taste, kayo na bahala. Pero konti lang. Gusto ko lang nalalaman na nilalagyan ko ng pepper yung mga dishes ko, okay? And then, konting halo. Tapos, waiting game na naman tayo. Hanggang ako alam ko na ready na yung tomatoes at onions ko pag medyo parang nadudurog na yung tomatoes. Yun yung alam kong lumalasa na yung soup natin with the tomatoes. Okay? So, ngayon, tatakpan ko lang. Okay? And hayaan natin maluto yung tomatoes. So, siguro ako I'll check in about 5 minutes para malaman natin kung ano yung tsura na nangyayari dito. Okay? Okay, so I think my tomatoes and onions are done. Yep, they look done to me. So I had these for about 10 minutes in medium-high heat. But now, I want to show you guys how it looks like. So, alam yung okay na pag malambot na siya na ganito. Nadudurog-durog na siya na ganyan. Okay? Malambot na. So, pakita ko. Durugin kong konti. Ayan. Parang ganyan, guys. Pag yung tomatoes nadudurog na ganyan, ready na tayo for pork. Hanggang nilalagay ko yung pork natin. Wait lang. Okay, so ito yung pork ko. Dahan-dahan nyo lang lagay. Okay. Kung ako, kayo, like I said, kung kaya nyo isa-isa, nilalagay. Kahit bukas kayo matapos, okay lang, basta safe. Yan. Dahan-dahan. Malagay nyo na lahat ng pork nyo. Okay. Ito lang, honestly you guys, ito lang yung matagal na step talaga, yung paghintay na lumambot yung pork natin. And then I'm actually gonna go ahead and cook the pork, let it sit in the pot for about 45 to an hour maybe. So I have all my pork in the pot, and like I said, I'm gonna go ahead and let this sit for about 45 minutes and an hour. Okay? And haluin nyo lang ng konti pa. Yan. Okay. Tapos, bago ko ito takpan, share ko yung pangatlo ko pang tip. Isa kong tip, bago kayo bumiyahe, alam niyo magluluto kayo para sa pamilya nyo, go ahead and look through Yelp maybe. Kung may Yelp kayo, tignan niyo yung mga groceries or nearby grocery shops or stores sa kung saan kayo mag-stay. Katulad namin, nag-stay kami sa Airbnb. So, before ako nag-travel dito, I wanted to make sure na I looked up different nearby stores. Just in case, like I said, kung may kulangin kayo ingredients or kung gusto nyo mang magluto ng ibang dish aside from the ones that you've actually planned for. Okay? So, very helpful yon. So, ngayon, sarado natin ulit. Lagay natin yung lid natin. And then, ito pinakamatagal na hintayan talaga natin. Pero be patient you guys. Ako kasi, pag nagluluto ako ng pork, kahit matagal, gusto ko lang siguraduhin na malambot yung pork natin. Okay? So right now, we're about 30 minutes in. So let's go ahead and check our pork. And kung lumalambot na, tignan ko lang. In fairness, bumabango na. So, tignan ko lang kung lumalambot. Mukha naman lumalambot. Pero bigyan pa natin mga 2 years. Pwede natin kainin. No. Sabi ko naman sa inyo guys, pag pork talaga gamit, you just have to be a little bit more patient. Pero sa nakikita ko mga another 30 minutes. And then siguro sa preference ko, another 30 minutes and yun yung lambot na gusto ko talaga. Pero right now, yung sabi ko, the reason why I wanted to kind of check in 30 minutes kasi gusto kong dagdag yung paborito ko. Yung ating serrano peppers. Alam ko sa Pilipinas, usually pag sinigang ang gamit natin, I think siling labuyo, yung green na pepper. Pero dito hindi ko rin mahanap, wala akong mahanap na siling labuyo. But I think sa spice level na gusto ko, and gusto ng family ko, okay kami sa serrano peppers. And right now, I'm only gonna put about 4. And the reason why I'm putting this mga 30 minutes into our pork boiling and cooking and getting tender. The reason why I put
the chilies about 30 minutes into us cooking the pork. And hanggang pinapalambot natin pork kasi gusto ko na talagang lumasa yung chilies natin. And talagang umanghang yung ating soup. Kasi parang sinabi ko dati, mahilig talaga yung pamilya namin sa manghang. And this really gives it a good kick. So hanggang pinapatagal ko siya for another, again, 30 minutes, mas malalasahan natin yung anghang niya, mas maramdaman natin anghang niya. And actually guys, 4 ang nilalagay ko. Pero sa totoo, kung hindi ko pinapakita sa inyo ngayon, ito, hindi ko sinishare, I put about maybe a couple more. So, mga 6 chilies. Pero para lang sa inyo, para just in case hindi nyo masyadong gusto yung anghang, gawin natin mga 4 for now. Okay? Pakit lang muna tayo ngayon. And then, another thing I do is I start putting in 2 packets of sinigang mix. Para din lumasa na siya. Lumasa sa pork natin, sa veggies natin, sa soup natin. So, for now, lalagyan ko lang muna ng 1 packet of sinigang mix. And then, syempre, halo ulit. Haluin nyo maayos. Bago natin takpan ulit. And wait for the meat to get tender. At hanggang ginagawa natin to at maghihintay tayo, palambutin yung meat, isi-share ko yung isa ko pang tip. So, dami nating tips today. So, yung isa ko pang tip is na pag nagka-travel kayo, especially with meat, katulad nitong pork and fresh vegetables, siguraduhin yung meron kayong cooler. At i-store nyo sila sa cooler while you're traveling on the road. Lalo na kung malayo yung babiyahihin nyo. Katulad namin, hindi naman ganun kalayo, pero I still wanted to make sure because I have fresh ingredients, I gotta have meat, I wanted to make sure na they're gonna stay fresh when I am ready to cook the food for my family. So, yun na isa pang tip ko. So, like I said earlier, let's wait another 30 minutes before we start putting in the rest of our ingredients, mainly just our vegetables, and then I believe our last packet of sinigang mix. Okay? Okay, so let me check my pork. Mukhang yung akin, malambot na. So, perfect na siya sa akin. Okay, maganda na. Tapos, yung chili ko, papakita ko sa inyo, medyo durog-durog na din. Okay, sa amin, like I said, okay lang na maanghang. Maanghang siya talaga. So, perfect sa akin na durog siya. Para lang mas malasa rin. Pero, like I said before, sa inyo preference niyan kung gano'ng kaanghangan yung sinigang na gusto nyo. Kung gusto nyo walang sili, okay lang din. Gusto nyo isa, dalawa, okay lang din yon. Masarap pa rin yon. Ngayon, tuloy natin ibang ingredients natin. Ang susunod ko, lalagay ko na yung natitira kong isang packet ng sinigang mix. Tsaka yung ating patis. Kasi hindi ko pa nilalagay at this point, diba? So, kunin ko lang. Okay guys, so unahin ko na yung patis ko. Yan, pampalasa to. Nasa sa inyo din, like I said, kung gaano ka daming patis ang nalagay nyo. Pero sa akin, tama na to. Tapos, yung natitira nating sinigang mix, lagay nyo na lahat. Yan. Tapos, syempre, haluin nyo na ulit. Sobrang bango na niya, guys. Sobrang bango na niya. Okay. So, let it sit for a couple minutes. Tapos, lalagay ko na yung radish natin, tsaka yung talong natin. Pagkasabay ko na. So, we have now our eggplant. Lagay na natin. Dahan-dahan ulit, guys, ha? Para hindi tumalsik. Para yung kanina. Tapos, sabay na natin yung radish natin. Siyempre, haluin nyo. Yan. Okay. Mabango na. Naamoy ko yung anghang, guys. Kasi pinatagal natin yung sili sa loob ng soup natin. So, naamoy ko talaga siya sa akin. Yun yung alam ko na okay na yung anghang for me. Okay. Tapos, takpan ko lang ulit for another siguro 5 minutes para lang maluto yung talong nyo, yung eggplant.
Okay, so 5 minutes is over. So let's go ahead and check our radish and eggplant. Okay, perfect. Okay na. Okay na yung luto na yung eggplant natin, tsaka yung radish. So, sa akin, okay, perfect na yan. So now let's go ahead and add our sitaw, or I think they call it snake beans in English. At tsaka yung ating okra. So yan, pagsabay na natin. Yung sitaw, tsaka yung okra. Mahilig ako sa okra, kaya dinadamihan ko. Yan. So, kung nakikita nyo, marami talaga ako maglagay ng gulay sa sinigang kasi mahilig kami sa gulay sa bahay namin. Yan. So, mabilis na lang to. Ilang minuto na lang to. Pag nakita nyo lumalambot na ng konti yung okra nyo, tsaka yung sitaw nyo, pwede natin lagay yung ating Chinese broccoli, or I think sa Pilipinas, or kung saan man kayo, very common na nilalagay nila kangkong at saka bok choy, or bok choy. So, yan. So, konti na lang to. Tapos na tayo. Let's go ahead and check our okra and our sitaw. Tignan natin kung malambot-lambot na. Ako, kaya hinuhuli ko yung sitaw tsaka yung okra kasi gusto ko medyo may crunch yung dalawang yung pag kinakain ko. Doon nagagaling yung crunch na gusto ko pag kumakain ako sinigang. So, kaya medyo hinuhuli ko sila tsaka hindi ko masyado pinapatagal sa pot. So, sa akin, ayan, medyo nararamdaman ko medyo firm pa ng konti, pero konti, malambot na ng konti, pero medyo may firmness pa rin. Ang hirap i-describe. Pero sana, pag niluto nyo, alam nyo yung lambot ng gulay na gusto nyo. Like I said, ako gusto ko may crunch na nagagaling sa sitaw tsaka sa okra. Ngayon, for me, last ingredient na tayo, guys. Yay! Natapos din natin. Medyo tumatagal ng konti, pero okay lang. So ngayon, yung huli nating ingredient, yung sa akin, yung aking Chinese broccoli. Alright, so let's put our Chinese broccoli. Lagyan natin lahat, ihalo nyo. Ito guys, hindi matagal to ha, mabilis lang to, mabilis maluto to. Parang yung kangkong, yung bok choy, mabilis lang yun, diba? Like, mga ilan lang yung mga couple minutes, luto na, diba? Ayan, so ako ayoko rin na overcook to. Ayoko na overcook yung Chinese broccoli ko pag nagluluto ko sinigang. Ayan. Okay, let it sit again for just a few minutes hanggang sa tingin nyo, okay na, luto na to your preference. Pero ako, like I said, ayoko siyang ma-overcook at masyadong mag-wilt. Haluin nyo pa ng konti. Tapos, syempre, tikman nyo rin. Tikman nyo din para alam nyo kung yung asim okay na. Yan, so haluin nyo lang. Siguraduhin nyo okay na lahat. Yan. So, ako, pag naititignan ko, tsaka naamoy ko rin kasi, naluto na yung soup ko. Kasi naamoy ko yung anghang, naamoy ko yung asim. Tsaka, kaya alam ko perfect na siya para sa amin. Pero, pag titignan ko rin yung mga gulay ko, sakto lang din, hindi sila overcook. Kasi pag nagluluto talaga ako sinigang, ang goal ko ay na hindi mo overcook yung mga gulay ko. Okay? So, ngayon, I think it's time to taste our sinigang. Oh my gosh, you guys, we made it. Natapos din natin. Mahaba-habang journey yon. Pero natapos natin, tsaka worth it naman to pag natikman nyo. So now, ito yung favorite part ko kasi I get to try the food na pinaghirapan natin. And as you can see, I have 3 different bowls because like I told you guys, I am with my sister, so I want to make sure na kasama naman sila na ma-enjoy ko tong sinigang na pinaghanda para sa kanila. Pero ngayon, tikman muna natin and I made sure na meron akong pork, meron akong yung sitaw, yung broccoli, yung okra, tsaka syempre radish para matikman natin lahat. Pero ngayon, tikman muna natin yung sabaw. Yun no, ang asim. Yun talaga yung nahanap ko. Gusto talaga, pag nagluluto ko sinigang, alam na alam ko pag hindi sila happy. alam na alam ko pag hindi sila satisfied sa sinigang ko kasi yung sabihin nun kulang sa asim. So yung sa amin, 2 packets of sinigang, mix, saktong-sakto yun, maasim siya para sa amin. Enough na yon. So ngayon, ang gusto ko talaga malaman din is kung lumambot yung pork natin. Siguro naman guys, 1 oras natin pinalambot. Diyos ko, sana naman. Okay. Malambot. Malambot siya. Pero maasim din. So, yan. Ito yung reason kaya may wine tayo, guys. Ayan, ayan, may wine. So, ngayon,
natapos din natin ang ating episode. Pero meron pa ako natitirang isa pang tip para sa inyo guys. Napadaming tips natin pero sana makatulong talaga. So, ang last tip ko is, siguraduhin nyo magdala kayo ng tight seal containers na parang ganito. Perfect to. Lalo na kung may sabaw, itong sinigang, mas maganda na safe tayo, no? At walang matatapon pag umuwi kayo. So, pag may natira kayo, ayan, gumamit kayo ng tight seal containers. Meron ng bilog. This comes in different sizes, you guys. Meron din ganitong shape. Basta lang tight seal and pwede pang sabaw. Okay, lalo na kung malayo ang mga biyahe nyo pa uwi. Okay? Sayang naman yung matitira, diba? So ngayon, happy tayo. Sana satisfied kayo. Na-enjoy niyo yung sinigang nyo. And I also hope you enjoyed this episode. And pinagbigyan naman ako ng mga kapatid ko na mag-film ako ng episode yun kahit birthday ng aming ate. Once again, guys, thank you for joining me today. I hope you had fun. Please don't forget to subscribe to my channel. And just a reminder, please do not forget to go check out the description box below for the list of ingredients for my spicy sinigang recipe. And please also follow me on Facebook and Instagram at Cooking with Kikay, same spelling as my YouTube channel. And if you do try this recipe, please tag me or on Instagram and let me know how you like it. I want to know. And something I always forget, please go ahead and click the notification bell somewhere around here, just so you guys don't miss any updates and also my future videos. So yeah, that's it. Thank you guys. I hope you had fun. And before that, cheers you guys. Bye! God bless! See you in my next video. Bigyan nyo ang sarili nyo. Pagbigyan ng alin? Did I once tell you I burnt my hair? I did, right? While I was cooking. As in, my hair was on fire. And I just watched it go up. Okay. Okay.